Welcome to Keep On Rolling, your SKF bearing maintenance show. I'm Michael Richard, and this is Andre, and we are your SKF maintenance men. In this edition of Keep On Rolling, we'll consider the importance of lubrication and re-lubrication. Incorrect lubrication is the biggest cause of bearing failure. Inadequate lubrication, degraded grease, and incorrect grease account for 36% of all bearing failures. All-purpose greases are not up to specialized bearing needs and will do more harm than good. Because bearings have a wide variety of operating conditions, the grease needs to be precisely matched to the application. Selecting the correct grease is determined by the bearing type, size, temperature, speed, and load. SKF regards grease as a fundamental component of the bearing arrangement, as important as the bearing, housing, and sealing. We have specialized in rotating equipment in a wide variety of industries for over 100 years, and our specialized range of lubricants has been developed through this experience. SKF's superior quality lubricants are the result of continuous testing and development. SKF offers a comprehensive range of lubricants to suit every application, so be sure to select the right grease to prolong your bearing's life. Thanks for watching. We'll be bringing you regular hints and tips on bearing maintenance. So until next time, keep on rolling. Montaje y desmontaje de rodamientos SKF. Este video de entrenamiento de SKF es una introducción a los rodamientos. SKF produce una amplia gama de rodamientos que abarca desde diminutos rodamientos de alta precisión utilizados en cámaras y equipos de oficina hasta grandes rodamientos de rodillos esféricos utilizados en los medios más hostiles. Hay dos familias básicas de rodamientos según sus elementos rodantes: rodamientos de bolas y de rodillos. Los rodamientos de bolas poseen pequeñas áreas elípticas de contacto con el camino de rodadura. Aunque tienen una limitada capacidad de carga, presentan poca fricción y suave deslizamiento. Los rodamientos de rodillos presentan áreas de contacto mucho más amplias, lo que los hace apropiados para aplicaciones de cargas pesadas y de impacto. El rodamiento rígido de bolas es ciertamente el más versátil y popular de todos los rodamientos. Puede soportar tanto cargas radiales como axiales y es apropiado para una amplia gama de aplicaciones de carga ligera y alta velocidad, como pequeños motores eléctricos, electrodomésticos, reductores pequeños, etc. Su bajo rozamiento le permite trabajar a baja temperatura y puede ser sellado de por vida en muchas aplicaciones. El rodamiento de dos hileras de bolas rótula tiene características similares al anterior, con la ventaja de que puede operar con desalineación dinámica. Esto lo hace apropiado para situaciones donde el alojamiento se encuentra mal alineado o el eje se flexiona por efecto de la carga. El rodamiento de bolas con contacto angular tiene capacidad de soportar cargas axiales y radiales combinadas a altas velocidades con gran precisión. Se deben usar siempre en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento I está basado en el rodamiento rígido de bolas con diámetro exterior esférico, que se combina con una variedad de alojamientos, lo cual proporciona unidades robustas y sencillas que admiten una desalineación estática.
El rodamiento de rodillos cilíndricos puede soportar grandes cargas radiales con gran precisión. Existen muchas variantes de este rodamiento, la mayoría de las cuales permiten que un aro se mueva axialmente en relación al otro. Esto lo posiciona como el rodamiento ideal en aquellas aplicaciones de donde se debe permitir la dilatación del eje con precisión. El rodamiento de una hilera de rodillos cónicos es un rodamiento extremadamente robusto que soporta cargas radiales y axiales en un solo sentido. Tal como el rodamiento de bolas con contacto angular, este rodamiento debe ser usado en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento de rodillos a rótula es el caballo de carga de la familia de rodamientos de rodillos, capaz de soportar cargas radiales y axiales pesadas, en cualquier dirección y de tolerar tanto la desalineación dinámica como la estática. Se lo encuentra en todo tipo de plantas industriales. El rango de anchos y secciones del rodamiento, combinados con la opción de agujero cónico para facilitar el montaje y desmontaje, lo convierten en un rodamiento extremadamente versátil. El rodamiento Carve es un rodamiento único de SKF y posee propiedades notables. Tiene una sola hilera de rodillos esféricos alargados que tolera la desalineación dinámica junto con una gran capacidad de carga radial y libertad de movimiento axial dentro del rodamiento. Se utiliza como el vínculo libre en conjuntos que exigen grandes dilataciones, por ejemplo, en los cilindros secadores de las maquinarias papeleras y en los rodillos de las máquinas de colada continua. Los rodamientos están sujetos a un enorme esfuerzo cíclico cuando los elementos rodantes pasan por la zona de carga. La relación de vida útil L10 se basa en el 10% de los rodamientos que presentan alguna forma de fatiga tras soportar la carga dinámica de catálogo C durante 1.000.000 de revoluciones. El restante 90% puede exceder en promedio 5 veces esta vida útil. Las aplicaciones de rodamiento suelen exigir que dos rodamientos soporten adecuadamente al eje en forma axial y radial. Los aros de los rodamientos deben ser montados correctamente y debe evitarse que se deslicen o muevan sobre el eje bajo carga. Es necesario suministrar cierto juego radial interno dentro del rodamiento a fin de evitar la precarga. Para lograr un rendimiento satisfactorio, es esencial que el grado de juego o interferencia entre los aros y sus asientos se adecúe a las condiciones de fabricación del rodamiento y del diseño de la maquinaria. La lubricación adecuada es crítica para el rendimiento de los rodamientos. Deben tenerse en cuenta la carga, velocidad, tipo y tamaño del rodamiento, la temperatura de operación, el ambiente y el tipo de sellado, la facilidad de acceso y los periodos de funcionamiento. La película lubricante de los rodamientos es increíblemente delgada, entre 1/10 de micrón y 1 micrón. Por lo tanto, cualquier partícula de suciedad o daño de las superficies del rodamiento romperán esta película. La mayoría de los rodamientos SKF se fabrican con acero endurecido de alta calidad al cromo carbono. Se los fabrica con los más altos niveles de precisión. La forma y terminación de los caminos de rodadura se miden a niveles de submicrones. Los conjuntos de bolas y rodillos se gradúan en micrones. El producto final es tal que con un cuidado razonable y atención en la etapa de montaje durará más que la unidad en la que se ha instalado. La serie de videos de entrenamiento, montaje y desmontaje de los rodamientos SKF se ha realizado para asistir e informar a los usuarios de los rodamientos SKF.
Food and beverage processing and manufacturing lines operate in environments with high humidity. SKF Food Line Y bearing units offer a maintenance-free solution that enables increased productivity and reduced costs by increasing the reliability of applications in wet, humid and contaminated environments. SKF Y bearing units have been designed to operate in wet conditions and to resist any problems caused by prolonged washing, even with aggressive agents. High-pressure wash tests prove their resistance to water ingress. Red dye has been added to make the proof easier to see. High-pressure washing with hot water and caustic agents creates a variety of reliability problems. Lubricants can be washed out, resulting in a need for frequent re-lubrication. Corrosion can occur in areas with poor chemical resistance, creating flaking and possible contamination. These combined effects result in reduced bearing service life, as well as increased costs for lubrication and maintenance. When it is dismantled, we can see that no water or detergent entered the bearing and that the seal has not been affected by detergent creep. Thus, the bearing is contamination-free. This result is due to the seal, which prevents the washing liquid and any process material from entering the bearing, and which prevents the lubricant from leaking out. Its design includes a special flinger, an interference fit to prevent detergent creep, additional grease fill, and a low-friction multi-lip seal. These features make it possible to have a maintenance-free unit which requires no re-lubrication. In some cases, the health and safety regulations for the food industry require the bearing units to be covered, so workers are protected against personal injuries from exposed rotating shaft ends. The reliable end cover remains in place even during high-pressure washdown. SKF Food Line Y bearing units are a maintenance-free solution. They are fully sealed, and once installed, the units require no re-lubrication and so eliminate the cause of excessive grease purge and its environmental impact. Hygienic design features include a solid base that has no cavities for dirt and bacteria to enter, harbour and grow, a light grey colour for easy visual inspection, a non-porous surface that resists accumulation of bacteria, and smooth shapes with deeply radiused corners for easy cleaning.
How much could you save with SKF Y bearing units? SKF Foodline Y bearing units, the maintenance-free solution. SKF pioneered the use of induction heating for bearings over 25 years ago. After consulting many users, the current bearing heater range not only has class-leading performance, but is designed ergonomically for ease of use. The standard range consists of 3 heaters, whilst larger heaters are custom-made to suit the application. The SKF small induction heater, TIH30M, which can heat a 30 kilogram bearing in 20 minutes. The SKF medium induction heater, TIH100M, which can heat a 100 kilogram bearing in 20 minutes. And the SKF large induction heater, TIH220M, which can heat a 220 kilogram bearing in just 20 minutes. SKF induction heaters can also be used to heat other workpieces, such as gears or pulleys. For large applications, a range of custom-made heaters is available. Let's look at the SKF heaters in further detail. The coil is on the outside for maximum efficiency. Fold-out legs safely support the bearing. A remote control box is incorporated to enhance user safety. Internal yoke storage is also available. By using the selection chart, it's easy to choose the right heater for your needs. Let's follow a technician in his daily work and see how the induction heater helps make mounting bearings easy. To get the best from the SKF bearing heater, always read the instructions for use before use. Pay particular attention to the safety warnings to keep you and others around you safe. Check that the heater is suitable for the supply voltage before use. If okay, then plug the heater in. First, remove the yoke and fold out the legs. Position the bearing to be heated around the coil. Carefully replace the yoke on the uprights. Finally, attach the temperature probe to the inner ring of the bearing. For bearings or workpieces that do not fit over the coil, simply position them on the largest yoke possible, making sure that the yoke rests properly on the uprights. Then, remove the remote control from the heater. Switch on the heater and observe the display segment check and warning tone. The default heating temperature is 110 degrees Celsius, but can easily be adjusted by the user. Here, we will use the default temperature of 110 degrees Celsius. Retire a safe distance from the bearing heater, and then press the start button. The bearing will start to heat up, and the actual temperature can be seen on the remote control. When the bearing inner ring has reached the required temperature, the heater will stop and give a visual indication and warning tone. The bearing is also automatically demagnetized at the end of the heating cycle. If you decide to leave the bearing on the heater, it will automatically start reheating the bearing when the temperature drops by 10 degrees Celsius. The bearing is now heated to the correct temperature and can now be mounted. First, press the stop button. Using heat-resistant gloves provided with the heater, remove the temperature probe and the yoke. Remove the bearing and place directly on the shaft.
The bearing will cool down and a strong interference fit will result. SKF induction heaters offer many advanced features and possibilities. SKF heaters are very fast and efficient, but for some bearings, you need to heat them slowly. Bearings with small internal clearances, such as C1 and C2, brass cages, preloaded, or those fitted on the smallest yoke, should be heated slowly. This can be done by simply pressing the power button to select 50% power. As a safety feature, if the temperature probe is not mounted correctly, or if the workpiece temperature does not increase rapidly enough, then an error code is displayed. For heating large workpieces, such as gear wheels and pulleys, you can choose to set the heater to operate at a predetermined time whilst monitoring the temperature. Before heating, just press the mode button and the mode toggles to time. The required time can then be installed in units of 0.1 of a minute. Then heat the workpiece as usual. For some markets, Fahrenheit is preferred as a temperature unit. It's easy to display the temperature in degrees Fahrenheit. Simply press mode and up to toggle between Fahrenheit and Celsius. You have seen that the SKF range of induction heaters are not only fast, efficient and easy to use, but are designed and built with safety and ruggedness in mind. For more information on SKF induction heaters or any SKF maintenance product, just contact your local authorized SKF distributor or SKF office or visit our website.